Coucou les coucous! Bienvenue à une nouvelle série que je commence, que j'essaye, mais on va voir à quel point je vais l'aimer. J'aime beaucoup la franchise, j'aime beaucoup la compagnie, j'aime beaucoup leur lore, disons. Quoi que j'y comprends pas assez à mon goût, c'est ça le problème. C'est ça que j'aime, c'est ça que j'aime pas en même temps. Là. Donc on va jouer à Curse Crackers, For Whom the Bell Toils. So, c'est pas For Whom the Bell Tolls, but For Whom the Bell Toils. Belle, en passant, c'est la fille qui est en bas à gauche. Puis on va droit, c'est Bonnie, je pense. De ce que je peux. J'ai écouté leur soundtrack à eux. Avec joie et allégresse. C'est les mêmes personnes. C'est Color Grave, ceux qui ont fait. Dans l'ordre. Prodigal, Veritus, April Grove. Qui ont sorti Claire à la mode, puis qui sont en train de travailler sur Curse Crackers Dawn Thief, ou Curse Chapters Dawn Thief, puis le personnage principal que tu joues serait, c'est pas défini qui c'est que c'est dans le démo, mais c'est probablement Belle justement qui est à côté ici. But it's a very, very more dark game, ou du moins bubbly on the surface, parce que généralement une franchise qui, quand tu grattes un peu, it's dark by default. In the distant reaches of the primordial sky, a masked dragon appeared, shielding a sea of light in her wings. Ok, fait que c'est une fille, la dragonne. She gathered the light into a tight embrace and formed la Damra. Ça devrait être le monde. The world upon which we walk. Ouais. She took 7 of her scales and created from them 7 daughters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The dragon charged them with the protection of care of this new world and withdrew, falling into a deep slumber. Using the last of their mother's light, the scales created their own children, imparting in them a piece of themselves. They watched over the Damdra and their children for many years. This harmony was not to last, however. The scale fell into bickering and jealousy, and the world shook with their petty squabbles. One scale no longer wished to share their mother's creation and set her children against those of her sisters. And a big grin in the sky. War tore across the land, the world suffered, and many of the scales were destroyed. It looked as though the rebelling scale would be victorious. With a deafening crash, the masked dragon reappeared. She looked upon what her daughters had done with horror. Heartbroken, she erased the rebelling scale and her people from this world. Fait que ça sort plus là, techniquement. The dragon tears fell across the broken land as she withdrew once more, never to be seen again. D'accord, les tears de dragon. The children of the scales rebuilt their home, their world, this time without their scales beside them. As a new day dawns, few knows anything but the peace that has been maintained for centuries. Alright, fait que le mot dawn est comme super important dans la franchise, là. Fait que je pense que l'espèce d'aigle en haut à gauche est the final boss, or the real final boss. Je peux me tromper. Avec probablement 55% de chance, là. History, however, is not so easily left behind. Cochon qui vole. Alright, fait qu'on a une esthétique du genre de Game Boy platformer. Belle! Are you still asleep? Clyde is waiting for you. Get downstairs and get out here. Chime, we overslept. Oh no, we're going to be late for our date. Better get moving. Okay. Feat unlocked. Collect the lost book. Alright. Alright. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Alright. Est-ce que je te rattrape automatiquement? Fait que je te rattrape. Ok, fait que... pèse ici. Si je pèse jump, ça c'est lance, and now you're just gone. Ok, fait que ça c'est mon recall.
Rien, fais rien, fais rien. Ok, non, ça c'est mon run. Si je fais en bas, jump, ok, jump normal, en bas, jump, ça fait ça. Puis si je fais en bas, jump, jump. Non? Ok, fait que c'est... Avance, diagonale en bas. Puis je fais le super long jump. Ok. Je vais revenir ici. Fait que j'assume là, je suis juste dans la maison. Ouais, ok. Belle, did you just wake up? You've become so lazy since you left the carnival. You need some help kicking the raw stuff? Yes, please. Wonderful. Let's get you refreshed. Would hope this part is rather self-explanatory. Pay attention to those thinner platforms while you can jump through them. You can't drop back down through. Okay. The Damra is full of side quests and activities outside of levels. Don't forget to explore. The world map! Fait le jeu sur How Long to Beat, il est 4h30, mais le full completionist est 20h30. Je pense pas que je vais faire en entier, mais on va voir. Alright, ça va pitcher ça. You can throw chime in any direction. Chime, c'est la cloche qui me suit, là. Even below you. Don't worry about him. He's tough. He would worm. I would more worry about who or what he's hitting. Là, je peux faire ça, comme ça. Be sure to make new friends and talk to old ones if you want more guidance with side quests. Be sure to turn on the quest helper in page 2 of the option. J'adore la musique, mais je veux pas la faire overpower pour autant. Est-ce que c'est LR, non. Oath Blades. The Holy Blades. Est-ce qu'on a mon curseur? Ouais. Of the Oathen, they say if all the old blades are returned, a miracle will occur. Lord Tomes, j'en ai un. These appear to be stolen library books from Gravenfell. I bet Jess is worried about them. Ardell Roses. These roses are said to gather magic and hold in their thorns. C'est quoi le nom du jeu? C'est Prodigal. Jess. Prodigy. Keatonpedia, ouais, c'est bon. Si je cherche Jess. No one found. Ctrl F, J, E. Non, il n'y a pas un Jess dans Prodigal? Je pense à Tess, probablement. C'est Bootshop. Ok. Non, pas ça, je vais faire. Ok, je peux avoir de quoi dans mes pockets, des ingrédients and some food. Special guest on, timer, def reset, run toggle. Ok. Comme ça pour te pitcher. Just press down in direction to crawl. I bet if you have enough speed when you drop to crawl, you could slide. Ouais. Ok. Sometimes Chime gets stuck or bounces into the sunset. Just call him for him and I'm sure he'll be right back by your side in no time. Honestly, I've never seen the two of you apart. Remember, you can put all sort of thing in your pocket, but only one at a time. Some items will work passively, but others where you choose when to use them. Be thoughtful when
when you use them, and I'm sure you can reach all sorts of surprises. This is a free sample from Claire. Claire étant la protagoniste de l'autre jeu d'après qui s'appelle Claire la mode. Take it, yes. Great, now just use the item to reach the exit. How do I use the item comme ça? Okay. Lately, illusory walls have been causing all manners of chaos. Be sure to check suspicious walls to see if they are real. Back. Claire est une pâtissière. Some situation requires some pep in your step. If you don't like looking further ahead when you run, you should check the run lead option. Polor is an island with a colorful history. There is much to discover and collect for those adventurous enough. Alright, merci. Cochon. Assist a son of Cradle Forge in their craft to receive her gift. Aid a child of Mournless to receive her gift. Try to aid a wild daughter of Heartlove to receive her gift. Earn the approval of a daughter of Oathbend. Aid a daughter of Blind Gaze to see the stars. For me to be found, we must be both lost. Aid the son of Lorebright to earn her gift. Learn of the one who seeks bloom to earn Armadel's gift. Aid an outcast to receive Colorgrave's gift. Colorgrave aussi, c'est quelqu'un dans l'univers. C'est le nom de la compagnie, genre in real life, là. Mais c'est le nom de... C'est quoi, c'est dans... Je pense que c'est dans Prodigal. Est-ce que je l'ai ici? Non, Crocodile. C'est dans Colorless Void NPC. Fait qu'il y avait comme une espèce d'Underworld, puis il y avait une huge fille avec un chapeau qui ressemble un peu genre à Rule 63 Link. Là, dans l'espèce d'Underworld où il n'y avait pas de couleur. Là. Mischievous Giantess. Colorgrave is a unique NPC that serves many functions for feat, item, and lore. She'll be the main quest giver for Act 2 and is always be located in the temple at the top center of Colorless Void. Ça, c'est le wiki pour Prodigal que je lis en ce moment. Fait que c'est elle qui donne les couleurs. Non, c'est à elle que tu donnes les couleurs, je pense. Ouais. Takes 5 color in exchange for the silver scarf. An ancient statue has worn inscription. Yeah, sure. Oh, ok. Il y a du stock. Encrypté, ok. Aid an outcast to receive Colorgrave's gift. Une botte, un scarf, une ring, une pickaxe. Pas sûr c'est quoi en bas à droite, un livre avec un letterbound, je sais pas. Une autre ring ou une crown, un masque. Un chestplate. Here's an ancient tablet. Ok, c'est beau. Non! Fait que j'ai 3 health représentés par des cloches. Les roses, je pense, c'est des systèmes que tu trouves dans les stages. Les coins, je sais pas quoi faire avec. Fait qu'on peut aller genre stage 2, stage 3, descendre au carnaval. Fait que si je comprends bien, on travaillait au carnaval avant. Ok. Fait que juste au-dessus du lock, mettons, au-dessus de Chambre, en ce moment, il y a comme un truc, puis après ça, il y a comme une espèce de croissant de l'œil ou un œil fermé. Je sais que ça, c'est le symbole du Dawn, qui est un culte. Puis, ta mère est comme la leader du culte. Ok. Ok, ça, j'imagine que c'est juste un story blocker et non un literal. Ah, il est pas ici.
Parsley, welcome to Oath Rest, young one. What is this place? It is said that the scale Oathbind sacrificed herself here. Fait qu'une des scales s'appelait Oathbind. Fragmented herself into countless blades to be wielded against the Graven and their hateful master. Okay, fait que le evil scale c'était Graven, allegedly. Come and take care of this place. While the Othen revere it and make pilgrimage here, they don't think to keep the place tidy, you see. If this were the place I was to rest forever, I wouldn't want it to become a mess. That's thoughtful of you. I'm Belle, by the way. Nice to meet you. Parsley, please do tread carefully of this place. Fait qu'il y a littéralement des touch the blade, yeah, sure. Nothing seems to happen. The blade feels warm. Le soleil dans le milieu d'un désert. I would hope it feels hot to the touch. Dude. No. Hello? Fait que c'est un cactus. Jackie, you there. I quite like your friend. You mean Chime? What is he? I don't know. A Belle, I guess. So, you don't know either. Not really. I found him when I was little and grew up with him. How interesting. Call me Jackie. Belle, nice to meet you. You must have keen eyes to have found my home, Eyes that could surely see the mystery our paths have left behind for us. What is this place? It's my home. I've been gathering things from all over the island, above and below, to create this collection. Most interesting of all are these runes. Someone quite powerful imbued them with self-sustaining magical energy. I think there are spells one can activate by striking them in the right sequence. Sounds risky. Do you even know what these spells could be? This is why I haven't yet tried any combinations. For all I know, one spell could wipe clean the island. Another perhaps petrify me. Peux-tu un cut sur ta joue? Hardly worth the risk, but certainly an interesting fragment of the past. Fait que je peux pas rentrer. Fait que ça a l'air juste un cactus pétrifié. Where am I? Je suis pas encore rentré dans le premier stage, là. A heart scratched into the stone with the names Barax and Sansa. Whatever was written here has been scratched out by a blade. It says, wake up. Strange. There's an ancient wind-worn inscription. Encore du shit que je comprends pas. J'espère que ça va pas être trop chiant à traduire, là. Les puzzles à la Fez et à la tunique m'intéressent pas vraiment, là. Remarque, je suis pas mal plus intéressé dans cet univers-là que les deux autres que je viens de mentionner ici, là. Fait que ça sera à son avantage, disons. Ça veut dire, va en haut, gauche, droite, up, up, down, left, pour sortir du désert. Ouais, ça je me disais. Ok. On va aller dire bonjour au dogo. Yo, Amber, wow. Wow. Sorry, greetings, I'm Amber. Belle, nice to meet you. Come here often? More than I'd like. Eleanor's really the only merchant around. Yeah. Bang, you're that girl I've seen on poster, Belle, right? Oh geez, some of those are still up. I haven't been performing for a while. Fang, nice to meet you. Nice to meet you too. Yo, you on the pilgrimage to Oath Rest as well? No, is that where you two are headed? Yeah, the trip from Reeve isn't too bad. Feel bad for everyone beyond the island. There's something wrong with the sea. No one can go in or out. Si je cherche dans le wiki, les Damra. What brings you back here, Belle? I had to come see Sparky. Amazing, a person like Eleanor could raise such a good dog. Surely there was an angle in her eyes. Everyone loves to pet a big dog. It brings victims to her. Ah, yeah, that makes sense. No mail today. On peut voir... Curseur, ouais. On peut voir la sword dans la pièce, dans la zone qui est en arrière. On peut voir les grosses swords. Eleanor, well, if it isn't my favorite acrobat, welcome, welcome! You know you don't need to do that with me, right?
I don't know what you mean. You certainly are my favorite acrobat and a most treasured customer, Belle. That furniture you sold me fell apart in a week. I bought replacement at a third of the price, Eleanor. No refunds. I know, I'm just saying you don't need to do the act with me. Take a look at my new wares. I've turned over a new leaf, honest. Swindle coin doesn't shine quite as bright, you know. Uh-huh. Je préfère Viegol. Viegol is honest merchant, would never lie. If not, would not be honest. Quite a lovely day, the perfect day for shopping, in fact. So, anything catching your eye? Perhaps you're looking for something more specific? Looking for some emergency healing. This bandage will get you fixed up in a flash. The price is 80. Perhaps another where I can convince you to part with your gold? Looking to take a risk for a greater reward. Carrying this will result in instant death, but all coins are triple. The price is just 1 coin. Have you met Claire? She promised me a new recipe to sell. Encore une fois, Claire, c'est la protagoniste du prochain jeu. A new key to sell as soon as she comes up with it. Check back later. She never disappoints. Je vais acheter le truc que j'ai pas assez d'argent. Well, this is tragic. You don't have quite enough glittering gold. Do hurry back once you have enough. Hello, big dog. Ça, c'est un stage. Ah, il y a un cadenas, fait que j'assume que c'est locké. Locké. Ok, fait que là, ça, je pense qu'il faut que je les fasse dans l'ordre, finalement. On va fouiner, voir s'il n'y a pas un autre truc qui traîne dans quelque part. Ça, on l'a déjà checké. Fait qu'on peut voir le carnaval, il est genre vraiment overgrown, barré. Quoi qu'il y a de la lumière à l'intérieur pour une raison quelconque. On est sur le bord de la plage. On est sur un île, je pense. Alright, let's start that first level 22 minutes in. Or, wait, no, we're on a date, c'est vrai. So, pretty nice weather, huh? Yeah. Yeah. Long time no see, Jingle Brains. I see you found yourself a cute boyfriend. Fait que c'est Bonnie and Clyde. Mais Bonnie est kind of a bitch, but Clyde is your boyfriend. Bonnie? What a darling little date you two are having. Awkward silence and all. Guess you can't be good at everything, huh, Belle? Come on, Clyde, I'll show you what you're missing out on a dating clown. What you're missing out on dating a clown. No, thank you? Yoinks. Ah! Wasn't a request, Tin Can. What are you doing? Stealing your boyfriend. I'm going to take him on a real date. Bonnie, you can't just... Don't like it? Just try and stop me. Wait, hold on. Can't we talk about this? You later, Jingle Brains. Est-ce que je sors juste du level si je fais ça? Ouais, je fais juste sortir du level. Ok. Je peux pas le skipper. Be right back. Fait que ouais, fait que le jeu, on peut voir qu'il commence vraiment genre... mostly fluffy. Mais... Okay. You're somebody. Trenton, are you okay? Yeah, I'm alright. I tried to stop her. Catch her if you can, Belle. Be careful. Mais, fait que le jeu commence un peu genre goofy et bubbly. Mais on voit qu'il y a plein de choses qui sont comme café, là. Ouh. Alright. Puis... 35 coins, j'ai plus de health, obviously. Ok, on peut sauter sur quelqu'un.
Truc ici, ouais. Discover a secret. Est-ce que j'ai mangé du dégât? Ouais, ok. Fait que je peux pas dash à travers le monde. Fun! Can I investigate this? Non. Collect a lost rose. Is that water? Pom 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 pom. Checkpoint, ok. Chose en haut? Pas vraiment. Fait que j'ai fait le démo de... Non, reviens ici, s'il te plaît. C'est quoi déjà? Curse Chapters. Dawn Thief. Puis on peut voir que c'est ça, les contrôles sont extrêmement similaires et c'est essentiellement le même genre de gameplay. Là. Est-ce que je peux faire... Non. Quelqu'un qui me communique beaucoup. Alright. Arthur. Photo. Je me ramène là. Ok, je fais que failler dans un bonus is... can be kinda bad. Je pense que ça a été un paquet de coins. Là. Ah, j'aurais dû prendre le checkpoint avant, hein? No? Okay. Closed. Fun. On voit encore la sword en arrière, sur son propre parallaxe. Encore un checkpoint.
Ok. Oups. Star Fleece. Je suis sur le point de crever. Non, pas toi. I just have 1 HP left. It. Commence au dernier checkpoint. Alright, on va appeler ça un épisode d'ici. On va revenir la prochaine fois. Rester ce whatever bonus là. Alors, je vais dire au revoir. Non! Je pense que j'ai trouvé. Et à bientôt.